So tutaingia kwenye session ya maswali na majibu, and I'll call back all the presenters waliozungumza asubuhi, kuanzia Neema, Agnes tafadhali. Okay. So utanyosha maswali na unaweza ukaelekeza swali lako kwa mtu yoyote ambaye yuko hapa. Karibuni sana. Jisikie huru. Swali langu mimi ni kwa maybe Lawrence, nafikiri nikiwazaga saa nyingine government bonds nazifanya, lakini pia waga nawaza najiuliza kama ni the best or not. Napowaza the fact ya hela kushuka value, let's say umeweka 100 million kwenye government bonds leo mwaka 2021 for 25 years. Yes, nitakuwa naipata ile coupon, lakini najaribu kuimagine let's say 25 years from now, wakati napewa ile 100 million back na serikali, is it in reality wakati huo labda thamani yake itakuwa ni milioni 30 au 40? In such a way, nikipiga mahesabu, am I really gaining or not really gaining? That's my question. Can you highlight a little bit hapo kwenye the way inashuka thamani? Nashukuru. Asante sana Enos. I was a bit late, so it's just a request. Kwa Edmund, on just a summary on how to manage multiple source of income. Naitwa Felista Mauya. Mimi sio swali bali ni washukuru kwanza mapanelists wote ambao mmetupa elimu. Mimi ni pendekezo. Elimu tulioipata hapa, watu wote hapa nadhani tuna watoto. How do we narrow down to our children? Wakaanza kupata kama, manake mnavyofahamu mitaala Tanzania haina haya mambo. Sasa hizo nondo mlizozitoa sijui nitajifungia wapi, mtusaidie ili watoto wetu akifika kama mimi nisiseme light ningejua ningefanya mapema. Asante sana. Naitwa Fausta Muga. Nilikuwa na swali kidogo kwa dada wa mipango app. Ya nimependa idea yake kwamba the side business, kwamba unaendelea kuajiliwa lakini still you have something you do to add on your income. Sasa nilikuwa nataka kujua how does she generate money out of the app? Nitapeka kwa Edmund, na swala la pili nitapeka kwa jamaa wa real estate. Edmund nafikiri amezungumzia swala la multiple incomes. Nafikiri unapoanzisha, chukulie mfano mtu ana biashara lakini anakwenda sasa, of course kwamba anatakiwa kwenda kwenye biashara ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano. Sasa turudi kwenye indicators ambazo sasa kimsingi nafikiri sasa tusaidie kujua ni what's are indicators ambazo zitamlazimisha mtu sasa atoke kwenye stage moja kwenda stage nyingine, kwa especially kwenye swala la investment, kwamba sasa inabidi aje-evaluate kwamba anatakiwa kwenda kwenye kuwa na multiple zaidi ya moja. Swali liko kwenye real estate. Mzee, presentation yako kweli nilikuwa personally nilikuwa nachanganyikiwa kwamba yani sasa tufikirie nini, kuwa developer, kuwa consultants au kuwa nini, yani ilikuwa ni ngumu sana, lakini I love the part ya kuwa developer, I think yani mjenzi. I think hii swala la kuwa labda kuwa agents is okay, inategemea na talent ya mhusika, kwamba anaweza kwa labda ana uwezo kiasi gani wa kuongea. I think hii inategemea sasa pale kwenye developer. Mtu anapotaka kuwa developer na ana idea ya kuwa developer na hana mtaji, hana eneo, yani anatakiwa afanyeje? Mtu mwenye focus kuwa developer. Consultant inategemea na utaalamu, mtu anaweza kana utaalamu kwa kiwango gani, lakini sasa tu focus kwenye development. Developer sio lazima awe professional, sio lazima awe professionalism, lakini anaweza mzuri labda kwenye kuorganize, labda architects, engineers nini, na kwenye kuweza kuhandle zile cost. Sasa tunataka utusaidie sasa for those people ambao focus yao iko kwenye ku develop, anatakiwa afanye nini hapa? Swali yangu ni hapa. Habari zenu za asubuhi. Mimi swali langu sijui linaenda specific kwa nani, lakini nataka ulidaka ndo huyu. Mimi nataka kuuliza swali katika aspect ya bonds, mambo ya bond.
mnacho advise tuwekeze kwenye bonds, who is the right person na wakati gani anaweza kuinvest kwenye hizo aspects za bonds na shares na nini? Hilo swali langu la kwanza. Nikimaanisha kwamba mimi mfanyabiashara mdogo ndo naanza kupambana na maisha, then you ask me na mtaji wangu let's say wa milioni 20, dream yangu na assume maybe kuwa na microfinance, sawa? Then unaniambia you can invest in shares, sawa, ambayo interest labda ni 14% na unapewa per year in 2 times maybe, ambao let's say ukiangalia hiyo profit inayopatikana hapo kwa mwaka ni ndogo sana. Mimi nikichukua milioni 20 yangu nikizungusha kwa mwezi, it could give me even more than that. So my point is it worthy for mtu mdogo ambaye hana tunahitaji excess kipato kubase kwenye hizo bonds, categories za bonds and all that, au hizi issues za bonds na nini zimekuwa meant for those giant business people ambao tayari wao wana financial muscles, ambao wana excess money, kwamba mimi na billions, so nikinunua bonds of course nitapata a big profit, lakini pia nina hela zingine ambazo naweza generate income. So hiyo ndo swali langu, sijui kama nimeeleweka. Ninakuja nakuwa najifunza vitu vingi tu, na maswali kama mawili matatu na nita summarize sana. La kwanza ni kwa Agnes, mipango app. Kwanza hongera sana, hii app nimewahi kuisikia na nafikiri nitaidownload leo. Nilikuwa naomba kukuuliza kitu kimoja. Are you trained kwenye artificial intelligence na app development? Ulisema wewe ni lawyer, au wewe ni mfano wa kitu alichosema Edmund kwamba we don't need to know how to do things? I'm really curious kwa sababu unaweza wa encourage watu ambao hawajui jinsi ya kufanya vitu na hawataki kuanza kwa ajili hiyo. Na cha pili, kwako Agnes, nimefikiria kutumia hiyo app, lakini najiuliza nikiingiza information zangu kuhusu my income na my expenses, how secure is my information? Who is going to access it? That is my concern. Na watajua waki-access, can they see kwamba hii ni income ya Catherine Kahabuka? So that is my other question kwa Agnes. Na swali lingine nilonalo lilikuwa ni kwa excuse me, Lawrence, na swali dogo sana. Umeongelea kuhusu pension scheme. I'm self-employed, na hilo swali pia sijawahi kulifikiria. Baada ya kusikia UTT ndo kabisa nikaachana na pension. Naomba utushauri, do we need to do both? Kama tayari una UTT na una malengo tayari unaweka kila mwezi, natakiwa tena kuweka kwenye pension? Please advise me. Kaswali kadogo sana ka mwisho kengine, ni kwa dada aliyefanya session ya kwanza, Neema Chami. Goals is really important, lakini watu wengi ukiseti goal ya muda mrefu kabla haujaifikia unakuwa discouraged kwa ajili ya zile challenges za njiani. Is there a way unaweza kuwa na sub goals au some quick wins that we can celebrate na zikaweza kukufanya uwe na motivation? Can you advise us on that please? Thank you so much. Kwa majina naitwa Moses Kisaka. Kwanza niipongeze organizers wa Let's Talk Finance. Nadhani nondo tunazozipata hapa au hizi elimu hatuwezi kuzipata darasani kama dada aliyotangulia kusema. Mimi swali langu litaenda kwa Lawrence. Bado sijapata vizuri concept ya yield, tena as far as or rather as correlation to inflation and deflation kama aliyouliza Enos. Bado sijapata vizuri yield unavyoiangalia na kufanya decision, labda bond hii sasa ni nzuri kununua
au bond hii labda ni vyema kuidispose kwenye secondary market. Ile yield concept bado sijaelewa vizuri. Mara nyingi watu tunaangalia tu coupon, ile interest atakayolipwa, lakini yield somo lake bado halijaeleweka, na ulimeigusia kidogo, lakini bado ningependa labda uielezee zaidi ili tuweze kuelewa. Nashukuru sana kwa presentations za leo. Kitu ambacho naona hakijaguswa sana ni group investments. Na nadhani wanawake wengi sana tu kwenye makundi mbalimbali ya uwekezaji, vikoba, sako, upatu and the likes. Sasa kwa experience yangu ndogo, I've been in those setups za hizo investment. Now we have tried to be very creative na kujaribu kujiongeza, sisi niseme, tumemodify kidogo the way we serve, tumemodify kidogo, tumekuwa na sekta ya investment, tumekusanya hela. Tuna hela mkononi, we're not sure what to do with. We've brought a piece of land, so Larry, I'll come to you, I've taken your number. Tuna kiwanja Dodoma, utuambie tufanyeje. Kwa hiyo nadhani kuna haja pia kuwasaidia wanawake tukatoka kwenye ile mambo tu kwamba ninaweza kukopa, nikanunua share, tukashona vitenge, tukafurahia kuvunja kikoba, to get to the next level without being fearful. Kwa majina naitwa Evodia Kuese. Nilikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza naongezea tu kwa dada pale. Ningependa kujua ni shingapi ambacho nahitaji ili kuweza kuwekeza in those bonds, kwa sababu ndo naanza kuwa familia nazo. But swali la pili, mimi ni mama, nimekuwa nikimsavia mtoto wangu kwa account ya NMB ya bonus. But I'm looking for advice on a way ambao I can save somewhere ambayo anaweza ka benefit from that money maybe in the next 3, 4, 5 years, if you can advise me on that. Asante. To organizers for organizing such an amazing event. This is my first time attending this event and I'm mind blown by all the things that I've learned today. Mimi na maswali mawili. La kwanza ni about treasury bonds. I've been very interested in this type of wealth management product, lakini kutokana na many people, as the lady ameuliza, is it really worth it or not? So ningependa kupewa more of guidance on nikiamua invest in treasury bonds, what are the things that I need to look at and to be keen ili nisiweze kufanya a bad investment decision. Cha pili, for a person who wants to start an online business or who has already started an online business, how do you manage your finances in terms of the costing and kuhakikisha your profit margin unaipata, at the same time not be discouraged on your journey in trying to make your business a success? Thank you. You have to go far. Unaweza wewe una idea lakini hujui namna ya ku-execute it. Find somebody who knows how to do the execution. Kwenye kampuni, and this applies to any kind of business, biashara yoyote, kuna haka and jackie. Yani kuna mtu yeye anawaza, afu kuna mtu yeye ana-execute. Umeelewa? Sasa you have to know wewe ni mtu wa aina gani. Wewe ni mtu wa ku-execute au ni mtu wa kuwaza. Kwa hiyo team, you need that in anything. You need to have that balance. Tafuta mtu mwenye skills, tafuta mtu mwenye inputs, kama ni fedha, kama ni land, get in a partnership and then do. Huwezi kufanya mwenyewe. Na kama hauna chochote kati ya hivyo ndio kabisa. So get people. And then the second question, a lady asked about to expand more on the mambo ya kutapeliwa, kuibiwa na vitu kama hivyo. Kama hujafanya chochote kile kwenye, either unataka kununua property au unataka ku rent, fanya due diligence tunaita. Kwa Kiingereza ni kwa Kiswahili tunasema ufanyaje due diligence kwa Kiswahili unasemaje? Utafiti, yes. Kwa hiyo kwenye due diligence kuna vitu vingi vya kuangalia depending on ni kipi ambacho unataka kufanya, lakini don't skip that. Watu wengi huwa tuna skip hiyo, tunasema unaenda unanunua tu. Sasa kwa hiyo kwenye due diligence of course ni topic kubwa. I'll have to maybe arrange another time to expand more into that. Unafanyaje hiyo due diligence? Kwa hiyo hapo sasa utajiridhisha kuhusiana, kama ni properties utaangalia prices, kama ni ujenzi basi utaangalia materials, utaangalia mafundi, kazi walizofanya, those kind of things. Kwenye market za Marekani na Ulaya kuna vitu vinaitwa tips. Yani unakuta is a bond ambayo iko linked na inflation. Kwa inflation ikipanda, ile bond baadaye mwisho wa siku kipindi cha redemption date nayo inakuwa kuna ongezeko.
Kwa hiyo kule kwenye market zile zipo. Huku kwetu bado haiko very common au bado hatujaanza. Lakini kama hizi bond wewe ukiambiwa unataka kuinvest for 20 years, sio lazima umalize miaka yako 20. So unaweza ukaimuuzia mtu mwingine, ukafika mwaka wako wa 5 ukasema mimi namuuzia mtu mwingine. So you can trade them. But you can also realize the coupon. Yani ukaamua kusema nachukua bondi yangu ya milioni 100 ya miaka 20, naenda benki na kopa almost 80%. Na niwaambie tu benki wanaipenda sana mikopo ya bond kwa sababu wanaona this is the most secured. Kwa sababu wanajua kuna riba pale. Na wao benki watakalculate, watakwambia bana hapa tutakupa paka 80%, utakuwa unalipa, kwa hiyo unaweza ukairealize ile profit yako. Kwa hiyo the best way, kwa sababu hatuna hizo products za tips au za huko index linked ziko kule Uingereza, tunaweza tukatumia njia hiyo na ikawa rahisi kabisa. Kwenye swala la mtaji, nadhani mtu ameuliza kuanza bond. Bond ukiwa na 1 million and above unaruhusiwa kununua bond. Hiyo ndio iko namna hiyo. Swala nyingine ni kwamba yule dada ameuliza kuhusiana na biashara. Sawa, wewe unaweza ukawa na milioni 100 ukataka kufanya biashara. Je, ikipotea yote? Maana unaweza kufanya biashara ikapotea. Kwa hiyo tunachokwambia, chukua na milioni 100, kanunue bond. Njoo na bond paper yako benki, kopa 80%, nenda kafanyie biashara. Kwa hiyo unafanya biashara yako, umetumia mtaji wako wa milioni 80, bond inalipa ule mkopo wako, unakuwa more secured. So we can manage your funds namna hiyo. Kwa hiyo sio upate milioni 20 uende kufanya nao biashara. Nunua bondi kakope, hela ndo kafanya biashara. So you can go that way. Tukija kwenye swala la pension scheme, you can do both. Hizi UTT wewe unaweka, unapata nani labda ile riba kila mwaka. Lakini kule kwenye pension ukiweka wewe ugusi kile kitu paka miaka 60, miaka 55. Kwa hiyo you can do both. Ukasema bana mimi nitakuwa na pension. Hii ni pension kwa sababu sichukui. Uzuri wa UTT, siwezi kusema ubaya au uzuri. UTT inaweza ukawa umetupata shida ukaenda kuiclaim ukachukua ile hela ukaanza upya. Pension kule imebaki, unaweza nayo mpaka uzeeni. Tukija kwenye yield curve kwa kakaangu kule. Yield curve formula yake labda nikupe kama kwa formula ni coupon rate over price of the bond. Sawa yani coupon rate uloipata kwenye bond divide by price. Sasa hili ni somo jingine ambalo nitalieleza zaidi vizuri, lakini kipindi 20 year bond imeanza mwaka 2017, zile yield zilikuwa karibia 17%, lakini bond price ikawa bond coupon ikawa 15.49%. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda kununua bondi kwa bei ya 80. Yaani kama unanunua bond paper ya milioni 100 unalipa milioni 80. Sio nimeweza kuieleza hapo. Kwa hiyo ile yield curve ikiwa juu ya coupon rate, basi ile price nayo ya bondi inashuka. But if the yield curve ikishuka, ukiambiwa bwana hii bondi ni asilimia ina yield ya 13%, alafu inakupa coupon ya 15, basi ujue hiyo bond utanunua price juu ya 100. Kwa hiyo it's the other way around, zinaenda namna hizo. Group investment, you can also look for wealth managers, si ndio, financial advisors. Mnaweza mkawafuata watu wakawaambia wapi sehemu gani ambazo unawekeza. Mdogo wangu Abigail kwenye treasury bond, advantages ndo tumesema hizo, source of income unapata, mode of saving, lakini pia unaweza ukazikopea ukafanya nazo biashara namna hiyo. Nadhani nimejaribu kuwajibu yote. Asante sana. Okay, I'll try to be as short and precise as possible. Nadhani na maswali kama manne. I'd go to the first one. Na kuna mama alisema if we could be able to have a program ambayo inafanya relation ya whatever we have discussed kwa watoto. There's a program called Kids Finance with Tracy. Probably should look at it. Inawasaidia watoto wadogo. I don't know inaanzia kuanzia miaka mingapi, but inaishia mpaka miaka 18. So they teach them whatever probably we have been teaching people here. And then the next question is, how do you generate money? So if I'd have to say everything, then I'd be undressing my revenue models. So I'd probably just tell you it's more of a commission-based arrangement, whereby if I link you up with an insurance company, then I get commission out of that, as well as savings and all that.
Am I trained on AI or development? No. I'm a lawyer by profession. I didn't even study business. I didn't study tech, but I'm learning as I practice it. And it's been tough, honestly speaking, but yeah, it's good, it's worth it. The other question is in regards to security. I'll give an example of a bank where you put your money on a day-to-day basis. Not everybody has access to see your bank account. There's a group of people in the bank ambao wana access ya kuona kuna kiasi fulani cha fedha. So same thing with the company. There's a group of people that see fulani ana kiasi fulani anatumia kwenye, and all that is encrypted. I personally don't have that access. Kuna team ambayo ina access na hiyo. And on us sharing information with another person, we have a disclaimer mode where we send you a disclaimer if you are okay with us sharing your details. Let's say we see you're suffering from, we don't have insurance, you've been paying off pocket. We ask you if you want us to hook you up with an insurance company, let us know, and then we forward the information to them. That's it. Ilikuwa rahisi kila mtu angefanya, right? And we always say a goal without a plan is just a wish. So define your goal down to a plan, whereby your plan should have skills, people, obstacles, solutions that you need to get there. And you break it down to the point that you know each day what you need to do to get there. So you keep moving, and then celebrate your small wins. Like, you shouldn't wait for 20 years for you to be like, yes, I've made it. And then set time to review, get an accountability partner. For my retirement goal, I have an accountability partner. We meet every month, and she'll be asking me, where are you? So this year, the theme for us was multiple income streams, and that's why the book came in and everything. So she will ask me, so what are we doing here? What's going on? So break it down to an action plan and review it and get an accountability partner. Asante. Mimi nimerekodi hapa maswali kama matano, nitajibu mengine yanalingana. So brother pale aliuliza how to manage multiple sources of income, na swali jingine lilikuwa indicators on when to go. Now mara kwanza ilikuwa kama when to go from one source of income to another, lakini pia ilikuwa kama indicator ya yani nini kinanifanya nitake kutafuta multiple sources of income. So nitajibu zote in case kama nilikuwa nimemiss anything. So kama unahitaji kuongeza kipato, you need to look for another source of income. Unaweza kaongeza pale pale ulipo, lakini pia unahitaji kuongeza another source. So ukijiona kwamba I need more, angalia what can I do kuongeza hapa, and two, nifanye nini kingine ambacho kinaweza kaniongezea income. Now how to manage. Naamini hili swali limekuja kwa sababu changamoto ni kwamba nikiwa na vingi nitavihendo vipi, si ndio brother? So kama nilivyoongea wakati wa presentation, inabidi manage moja, uifikishe to a certain point ambao unaona kabisa haihitaji a lot of your input. Yani kama business bado inahitaji a lot of your input, inakutaji uwe pale watu waweze kufunction bila wewe kuwepo, then ukianzisha nyingine kuna moja itaua nyingine. So lazima uifikishe point ambao unajua wewe hauwezi input a lot of your time, effort, then unaenda kwenye nyingine. Na hapo naomba nimjibu dada hapa aliuliza kuhusu ukiwa na online business, managing finances. It's very important kuhakikisha kwamba una separate finances zako. Kwa kama umeajiriwa, una income yako, hiyo income inatakiwa separate na business income. Kwa sababu usipokuwa careful hautajua nini kinanyonya kingine. Kwa sababu unatengeneza income from kazini, unafanya biashara yako, biashara inakulipa, lakini unachukua unaenda kutumia kuna vitu vingine, au inakuja huku una invest kwenye biashara, kila siku unaweka tu, kumbe biashara yako haina tija. Na ukiwa na multiple businesses pia, kila business inabidi iwe na account yake, iwe na finances zake tofauti, usizimix. Ukizimix you will get lost. Okay? Na kuna mama pale aliongea kuhusu watoto. Amesema ana account NMB bonus account. Mimi mwenyewe nilikuwa na account NMB bonus account. Kama kuna mtu kutoka NMB hapa NMB anisamee. Now wewe ili kuamua fedha zako uziweke wapi,
unahitaji tu elimu ya kujua zile asilimia zile interest unazolipwa na wewe lengo lako basi. Kuna mtu alinitumia message Instagram akaniambia mimi napata interest ya 2% kwa mwezi kwenye account fulani kwenye benki fulani sitaitaja. Akaniambia kwa mwezi 2%. Nikamwambia are you sure? I'm sure ni 2% kwa mwaka. Akaniambia no ni kwa mwezi. Nikamwambia wewe kaangalia afu nirudie. Akaenda akaangalia akanirudia na akakuta kweli ni 2% kwa mwaka, kwa sababu kwenye yani hizi financial sector hizi formal interest ni kwa mwaka sio kwa mwezi. Nikamwambia now ukiichukua hiyo hela ukaipeleka UTT you will get 6 times that, na hapo sija factor in compound interest. Nikiweka na compound interest it will be more. Kwa hiyo mimi nitakushauri embu study places kama UTT, kuna mifuko kule ya watoto na nini. Jamani, right now lazima tupate knowledge ya finance, lazima tujue. Yani mimi nasema hivi, ya kwanza yani kwenye event yetu ya kwanza last year niliongea hadi mamangu akaniuliza kweli? Nikamwambia yes, that's what I believe. Nilisema hivi, yani financial literacy is a basic need. It is a basic need right now. Hii event peke yake inaweza sikutoshe, you might need to go study more, elewa hizi interest, elewa compound interest inavyo work. 2% a year guys, 2% a year. Wakati you can get 12, you can get compounding, you can invest kwenye shares. Dada aliuliza kuhusu shares pia, aliongea kuhusu shares. Atakuja mtu baadaye kutuambia kuhusu shares. Last event tumefanya hapa in April, Emilian Busara alisema ya maneno. Alisema ukinunua share kwenye soko la awali wakati hisa zinauzwa mara kwanza kwenye public, ukaiuza ndani ya siku 14 mpaka 30, unaweza kadouble, triple, quadruple ile investment yako. July Jatu walikuja Serena kwenye event ya Stock Finance. Walikuwa wanauza IPO kipindi hicho. IPO ilikuwa inauzwa kwa shilingi 500. Within nadhani wiki 2-3 ilikuwa imefika 1020. Kama ungekuwa umeinvest ile, mimi nikarudi kwenye ile somo, nikarekodi ile, nikasema yani kweli tuliambiwa April, imetokea July, hatujafanya. So ungekuwa umeweka milioni 20 yako ile pop, umedouble. You take out 20, unaiacha kwanza 20 kae pale, faida. Sawa Kwa ni hivyo. Na dada pale aliongelea, Lawrence amemjibu, naomba nimuongezee kidogo kwamba business na investment jamani tuzitofautishe. A bond is an investment, it's not a business. Una potential kutengeneza hela nyingi sana kwenye business. Kama Lawrence, what if that business dies? Unakuwa na bond. Na mimi I have friends ambao they are very clever. Yani saa nyingine hata nikikaa discuss nao, actually Enos ameuliza hili swali kwa sababu we had a discussion last night. Yani mpaka asubuhi kulikuwa kuna messages pale. They are very clever lakini ni wagumu sana. Bond, you buy a bond ya 100 kama alivyoongea Lawrence, you can get a loan against that. Mimi nataka kujenga nyumba, nachukua milioni 100, napeleka bond, nachukua milioni 80, najenga nyumba. After 7 years ile bond zile rates zimeshalipa ule mkopo. I have the 100 million, I have the house. Wewe you can take your 80 ukajenga nyumba, it's okay. Now choose what you want to do. Let's talk finance, message yetu ndio hiyo. Go and implement, you will change your life. Thank you very much. Wow, my God. Mambo mengi muda mchache. Jamani, asanteni sana. Na kama walivyosema, these people are only give us a roadmap. Yani vitu tunavyovisikia hapa ni kama labda 1 ya 100. Tunatakiwa tuchukue muda wetu kwenda kuendelea kujifunza zaidi, tuendelee kuattend hizi sessions, tutakuwa tunaendelea kuzisikia. Bado hapo if it's just like ni kama ushauri, if there's someone who is hesitating in bonds, please I would advise you to take. How? Unaweza kana milioni 100 yako leo, you want to do business, well and fine, you can generate money, lakini that's not assured. So one thing, there are people who have done them in parts. Say mtu ana milioni 20 leo akasema let me do it in 20 years bonds, that's 14.49. aka space out late say kama January kuna 20 years bond auction, akaona labda milioni 20 zingine, labda in April akapata opportunity ya kupata milioni 10, akafanya labda kwenye 15 years bond,
in a span of like 5 years utakuta kwamba portfolio yako hii ina hata milioni 350. Umeshazi space out, labda Januari una coupon, April una coupon, July una coupon. Ukija kuzijumlisha zile zote utasahau kuhusu biashara and you'll be stress free and happy. Asante sana. Unaona sasa hapo unakuja kwenye umuhimu wa kuplan. Wanasema he who fails to plan is planning to fail. Kwa sisi wa Afrika hususan wa Tanzania tuna fail wapi hasa? Unakuta kuna makabila ambayo ni mafaita sana, kuna Wachaga, wa Kinga, lakini ukiangalia business zile, kama mzee alikuwa na business ya billion dollar, amini kama ya bilioni au milioni mia ngapi, akishafariki yeye tu vurugu zinaanza. Jana tuna taarifa imetoka hapa ya Impala Hotel ambapo mali zimeuzwa kwa ajili ya kulipa madeni, umeona. Kwa naomba utusaidie hapa, sisi kama wa Afrika wa Tanzania tunafeli wapi? Na mara nyingi huwa tunajificha kwenye kichaka cha kusema kwamba no, Mr. Enos amerithi. Kuna wakati, kuna siku moja katika comments Mswahili mmoja akasema kwamba Mo jamani, yule sio tajiri. Mo yule ni mrithi, asema ni msimamizi wa mirathi. Wakijitetea katika kichaka kwamba no, Mo amerithi, kwa hiyo utajiri aliokuwa nao ni just inheritance. Kwa naomba tusaidie kifupi, kwa sababu unafanya consultation, umefanya hiyo research, kwa sisi wa Afrika tatizo liko wapi? Swali hilo linaniumiza sana. What if ulikuwa una like a creative app idea and you want to make it. Now, what are the procedures of starting an app? And also, what if you don't have enough funds? How can you raise the funds so that you can achieve that app? Thanks for the good presentation and the education. So nilikuwa na swali, nimeona Lawrence kwenye wealth management umesema kuna good benefits nje. So na nikiangalia uwezi kuweka mayai yako yote hapa. So is there a possibility mtu ukitaka kuinvest in, kwa sababu unaweza kuta tumeweka bond serikalini, UTT, but hizo tips na index za Marekani tunazifikiaje from Tanzania? Thanks. Watu ambao wanaanzisha biashara tunajilipa vipi? Yani let's say kwa mfano unaanzisha biashara yako leo, inafika baada ya muda gani ndio uanze kujilipa wewe kama mfanyabiashara? Swali langu ndio hilo, asante. Ninashukuru organizers wote na wote tuliofika mahali hapa. Ninaitwa Flora Mwejele. Nitakuwa sijui kama ni swali au pendekezo. Lawrence kuna mahali alikuwa ameongea kuhusu wealth protection kwamba inaweza kaenda mpaka kuuza kizazi chako mpaka cha 3 na cha 4. Sasa nikijaribu kujiangalia hapa, kuna sisi ambao ni watu wazima, alafu kuna watu wakati, alafu kuna vijana nafikiri wanaanza maisha. Sasa mimi nimejichukulia kwenye kundi la watu wazima ambao tayari labda kuna teenagers wako hapo miaka 18 mpaka labda 20 ngapi hapo. Nilitamani elimu kama hii muweze kuifanya kama hivi, kwa sababu unakuta ndio kipindi ambacho vijana wengi na mabinti wengi ndio wanapoteza hiyo. Kwa kama sisi wazazi na tunakitaka hicho kizazi cha 3 na cha 4, maana mimi ndio kizazi cha kwanza, cha pili ndio mtoto wangu wa kwanza, mtoto wake yule ndio mjukuu wangu, yule ndio nyanyangu sio nani. Kwa kama tutaenda hivyo tutaikomboa hata Tanzania yetu, kwa sababu Tanzania Mungu ametupa kila kitu, ila tu tunakosa hivyo vitu vidogo vidogo. Mimi nimesoma ni accountant, hizo bondi nimesoma, hata siku ile nilikuwa nasoma nini. Lakini yani nao, asante. Asanteni. Yani kwamba tunasoma ili tufaulu tupate degree zetu, lakini hatuyaishi yale, yani kuna vitu hatuvifanyii kazi. So for me now nimepata elimu, sijawahi kukosa mkutano hata mmoja. Edmund, thank you, kila siku anakuambia. Mimi ni mama watoto 5. Kwa from Edmund I can see my watoto 5 watakuja kuwa watu gani huko baadaye. Asante. Kwa ninaomba sana wazazi, tuko tayari tuwalete vijana wetu kwa namna hii kama hii, kizazi cha 3 na cha 4, na Biblia imesema
napatiliza maovu kizazi cha 3 na cha 4. Sasa na sisi tupatilize vema kizazi cha 3 na cha 4 kipesa pesa. Asante. Mimi swali langu linaenda hapo kwa Mr. Real Estate. Kwa mfano mimi ni kijana na sina milioni 20 labda ya kujenga nyumba, labda ya kununua kiwanja, lakini na ndoto za kuwa nazo hivyo vitu. Sasa kwa mfano nikataka kuinvest kwenye real estate, labda ni sawa, mimi nikipata kipato changu kidogo naweka taratibu. Sasa inakuaje hapo? Labda unielekeze vizuri, labda ikishafika hivyo then nipate labda kiwanja au nyumba. Then swali langu jingine naenda kwa dada wa mipango hapo. What if kama nilikuwa na app kwenye simu yangu, then sisi ni watu wa Kiswahilini wengine, simu ikaibiwa, then zile information zangu zitaendelea kuwepo au zitakuwa nazo zishaibiwa? Kwa hiyo zitakuwa sijui kinachoendelea. Tengeneza hela kwanza and then ndo ujenge nyumba. Kwa sababu listen, a house is an expensive investment and a house can be a liability or it can be a capital. Nikisema hivyo nafikiri unanielewa. Nyumba inaweza ikawa ni asset kama unaipangisha inakupa hela, then that's good. Au kama una lengo la kusema utengeneze nyumba milioni 20 uipangishe, then that's good. Lakini kutengeneza nyumba milioni 20 alafu ukakaa mwenyewe, unanielewa? Itabidi ulipe rent, itabidi ulipe umeme, ulipe kodi ya serikali, unanielewa? Alafu wewe uko ambitious, ndio? You want to make money, sio? Mimi ningekushauri kitu kimoja. Hiyo 20 million kana consultant, tengeneza apartments ndogo ndogo, you can do it. Single bedrooms unaweza kufanya, umenielewa? And then tafuta a good location. Tengeneza hiyo, pangisha. Lakini ukipangisha usipangisha ile kwa mwaka mzima, mtu anakulipa labda 100,000 kwa mwaka mzima. No. Fanya bed and breakfast. Daily basis. Kuna app inaitwa Airbnb. Ukishatengeneza nyumba yako, find an agent au wewe mwenyewe tu, it's very simple. Unafungua tu account pale, unaanza kuitangaza, piga picha, nice pictures Weka vitanda vizuri na nini, furnish it. Charge hata shilingi 50,000 kwa siku au hata 20,000 depending na finish utafanyaje. 20,000 kila siku kwa mwezi mmoja, kama unapata let's say siku 20 out of 1 month, you know, to be pessimistic kwamba sio kila siku utapata mteja. 20,000 mara 20 ni shilingi ngapi? 400,000. 400,000 kwa mwaka mmoja ni shilingi ngapi? Mara 12. 400,000 mara 12 kama milioni 5 hivi. 4.8 million. Kwa hiyo sasa utapiga mahesabu, lakini unaweza ukaongeza services zingine ndani ya hiyo. Labda let's say mtu akija pale anataka apikiwe na nini, umeelewa? Kwa hiyo you can double that. So let's say 50 you are making times 20, you are sure of getting like up to $1 million in a year, in a month, sorry. 1 million times 12, that's about 12 million. So ndani ya miaka 2 na nusu ile milioni 20 yako imesharudi. Sawa, sasa anza kupata faida, sasa jenga sasa nyumba nyingine au nyumba unataka kuishi. That's how you do it. Unanielewa Kuliko tu kuizika milioni 20 pale then that's it. I think somehow it makes. Asante sana. Nina maswali kama sema mawili. Naanza na swali la kuna mtu aliongea kuhusu Afrika kwamba kwa nini tunaanza kufeli sisi hapa kwenye masuala ya biashara. Ugumu ambao upo kwetu sisi, hatutengenezi a proper succession plan. Basi. Kwa hiyo unakuta baba na biashara, lakini ile biashara au ile damu ya biashara haijashuka kwa mtoto. Mimi nilisoma shule moja inaitwa Aga Khan Primary. Aga Khan Primary, baada nikasoma Aga Khan mzima. Ile shule tulikuwa tunasoma na watoto wa Kihindi. Wale watoto wa Kihindi walikuwa wakitoka shule, unaweza kumkuta amesimama kwenye biashara baba yake kule Upanga, unamkuta anazungukia. Kwa hiyo mtoto kuanzia yuko primary, secondary, akitoka shule anaenda pale anakaa, kama ni kwa baba yake ana biashara labda ya printing, utamkuta pale Jumamosi. Lakini sisi wengi wetu tulikuwa weekend wala uwazi kwenda ofisini kwa baba kama na hiyo biashara. Kwa hiyo tatizo linaanzia hapo. Kwa hiyo ni wazazi unatakiwa
waingize watoto. Kama una biashara umefungua, anza kumuingiza mtoto wako wenyewe biashara, aweze kujua. Akishafika miaka 13, 14, 15 anaweza akaanza kuelewa, ili wewe siku haupo biashara yako inaweza kaendelea. Swali jingine ni la benefit la kuinvest nje. Ndio, nje kuna product nyingi, hizo ndio ulikuwa unazitaja, kuna hedge funds yako, kila kitu. Lakini bado capital market, sheria zetu hazijafunguka kwamba Watanzania wanaweza kwenda kuinvest nje ya nchi. Hilo ndio hajafikia bado hapo. Lakini tukifungua market, unaweza ukawa unaenda kuinvest kwenye shares za Nairobi, unataka kwenda kuinvest Dubai, New York, unaruhusiwa. Lakini so far mpaka sasa hivi bado sheria hazijaruhusu sisi kwenda kuinvest nje ya nchi. Swala nyingine ni la wealth protection, alikuwa anaongelea dada kuhusiana na watoto. Ndio, nadhani hiyo ni good point. Edmund amesema kwamba tuanze kufikiria pia tuwe na livestock finance kwa watoto, pengine labda chini ya miaka 18 tunaweza kuanza nao ili waanze kupata umuhimu, kwa sababu watoto wengi sasa hivi kusema kweli wanasoma ili baadaye waje kuajiriwa, lakini akishamaliza kusoma hiyo vitu vya bonds wala havi apply. Lakini kule nje ya nchi unakuta watoto kuanzia miaka 20 wanaanza kuingia kwenye hayo mambo. Asante sana. Is what are the procedures of starting an app, which basically I would say ni kama procedures za kuanzisha biashara tu yoyote. You obviously need to do a research, jua your competitors in the market, what's your added value ambao unakuja nayo wewe ambayo itakufanya ustand out mwenyewe. Na kama unaanza it's a startup, obviously you don't have the money probably to build the application mwenyewe au kuanzisha biashara mwenyewe. So usiwe ni ule mtu wa kupenda kungangania shares. So you can have a friend or a partner ambaye utampa 5%, 10%, yeah, come in as a CTO ili awe ana build hiyo application, huku wewe unaangaikia kuhusu masuala ya business. By the time umepata hiyo the MVP and you are pitch ready kwa ajili ya investors, then you can start profiting through the application or through your business. Now obviously listen to your customers. I'll tell you, when we started Mipango app, tukikupa ile the first version of it, sisi wenyewe tunacheka because it was more of our own personal experience, but then tukaenda kwa customers tukaongea nao, and then tukarudi tena kwenye drawing board and started building what the customer need was quite different from what I personally needed. So be aware of your customers, listen to them, they're never wrong, they know what they want, they know what they need. Wewe tu angalia vile vitu ambavyo you can either cater to them kwa muda huo au on the long run wakati unaendelea kudevelop your app unaweza kuwasaidia kupata hizo huduma. And then I think the last question would be, ukipoteza sim, je, information inapotea? No. Ukipoteza sim, just remember your password and your username, utapata data zako vile vile kama ulikokuwa umeziacha. Alright, thank you. Okay. Sidhani kama kuna swali jibu la mwisho kwa Yeah, kuna swali nilisikia wakati narudi hapa, alafu nikasema hilo swali ni gumu. Nilipofika hapa Neema kaniambia umesikia swali lako, nikasema lipi? Kumbe ndio hilo. Kuna mtu hapa ameuliza, ukiwa na biashara lini uanze kujilipa? Na hilo swali liko deep kidogo, kwa sababu lazima ujue wewe uko kwenye stage gani, kwamba una income nyingine ambayo unaitengeneza for maisha yako, na biashara yoyote lazima iwe na ile tunaita business plan. I think Lawrence waga anasaidia watu kuandika business plan. That business plan ndio inatakiwa idetermine zile yani inflows na outflows za finances. Kwa hiyo kwenye business plan pale ndio utaiweka. Ila ile kishikaji ile tunaofanya, unajua saa nyingine tuandike hata business plan, lazima yani mimi navofanyaga, ukianza biashara una income yako labda kwenye ajira, una income yako nyingine, ile biashara yako unaifanya, toa very small percentages, unakuwa unaziset aside. Very small, sio kubwa, kwa sababu bado you are building that business. Kwa labda umeuza, umetengeneza profit, labda you are taking just 10 au just 10% labda unaiweka aside, the rest unaingia kwenye business development, kama kuna vitu vya kujifunza, kuna vitu vya kuagiza hivyo, ili usije ukareinvest everything 5 years down the line kila kitu kimepotea. So
Naweza nikajibu hivyo, lakini ukiandika business plan you get better advice from the experts. Now nimesikia wazazi wengi sana hapa wameongea kuhusu youth event, vijana miaka 18, miaka mingapi. Mimi nasema wewe ambaye uko hapa unajifunza, unaweza kutusaidia kuanza, yani nasema unatusaidia lakini unajisaidia na wewe pia, kuanza kuongea na watoto wako. Tengeneza mazingira ambayo yatawafanya wawe better financially. Jim Rohn, one of my mentors, anasema very simple kwa mtoto, mchukue kwanza mfundishe savings, alafu mchukue mpeleke Uswahilini, alafu mwambie unaona ile somo nilokufundisha la saving, sasa kama unataka kukaa huku wewe usilifanye, yani ile nilokufundisha, sawa? Alafu mchukue mpeleke Oysterbay kule Masaki, mwambie unaona ile somo nilokufundisha, sasa wale wanaolifanyia kazi ndo wanaishi huku. You don't have to teach the child anything anymore. Hamna mtoto mwenye dream ya kukaa Uswahilini, I'm telling you, hamna. Hata sisi hatupendi, ila mtoto ndo kabisa anapenda the good places, the good. Ulivyokuwa mdogo you wanted to drive the nice cars. Sasa hivi tu maisha yamekufanya unaendesha gari za kawaida lakini you never wanted. Tulikuwa tunacheza mchezo lile la kwangu, akichagua mwingine mnaweza mkapigana. Simple, take the child, mfundishe, sawa? Lakini we are going to come up with a youth event. Kuna event ambayo imeandaliwa, ameongelea Agnes hapa, you can take your child, lakini the youth event is gonna come. Lakini naomba wazazi mwanze kuwafundisha. Nani hapa ana vile vibubu vile vikopo anatumia nyumbani? Viache vile vya watoto. Vile ndio wafundishe watoto, mpe vitatu, mwambie hapo unaweka ya Mungu, hapo unaweka kwa ajili ya emergency, hapo unaweka kwa ajili ya retirement. Anza kumfundisha. Kile kibubu ni cha mtoto, sio cha mtu mzima. Mtu mzima unaweka hela nyumbani, inabidi hela yako iwe UTT ina earn compounded interest, wewe mtu mzima, not kibubu, not kibubu. Thank you very much. Thank you. Wow, it is getting hotter and hotter.